Dakta mpenzi mtazamaji, natumai kwamba mzima popote pale ulipo. Hujambo na karibu tukupashe yaliyojiri katika kaunti zote 47 katika kituo ambacho kinakuwa kwa kasi, ambacho ni runinga ya TV47. Lakini kwa sasa haya ndio yaliyomo. Zoezi la kuwapiga msasa mawaziri wateule la kamilika, kamati ya bunge ikitarajiwa kuwasilisha ripoti yake wiki ijayo. Serikali yasisitiza itafanya kazi na mashirika maarufu SACCO katika kuwapa Wakenya hazina ya kuinua biashara maarufu hazina ya hasla. A hasla is not a poor man. A hasla is a hard-working Kenyan who toils, wakes up very early in the morning to mind his business. Na maafisa wane wa kikosi cha DCI kilichobanduliwa wakamatwa wakihusishwa na mauaji na kutekwa nyara kwa Wakenya. They are being held because of kidnapping. But who they have kidnapped is not clear. Wanatarajiwa kufikishwa mahakamani Jumatatu. Bila shaka na kusabahi na kukaribisha popote pale ulipo. Mimi nafahamika kama Elizabeth Mutuko, kwenye meza ya lugha ishara yupo Mini Mbesa. Unawasiliana nasi kwa 22047, mitandao ya kijamii @TV47 Kenya pale Facebook, na ukurasa wetu wa Twitter, ukurasa wangu binafsi L_Liza. Siku zote kauli yako inakubalika. Wakenya watalazimika kujiunga na mashirika maarufu SACCO ili kupata pesa za hazina ya kuinua biashara maarufu hazina ya hasla. Haya ni kulingana na waziri mteule Simon Chelugui wa mashirika ya biashara ndogo ndogo aliyefika mbele ya kamati ya bunge kupigwa msasa, na mwanahabari wetu Paul Kirubi anatufungulia Upeo Wa TV47 na taarifa hiyo. From the Deputy Speaker and go straight to answer the questions that she has. Jumamosi asubuhi, Simon Chelugui, waziri pekee aliyenusurika katika baraza la mawaziri la Rais Uhuru Kenyatta, alifika mbele ya kamati ya bunge. Chelugui ameteuliwa kuwa waziri wa biashara ndogo ndogo na mashirika. Kibarua kigumu kikiwa ni kujibu jinsi serikali itatekeleza ahadi ya fedha za kuinua biashara maarufu Hustler Fund, mpango ambao utazinduliwa mwezi Disemba. A hustler is not a poor man. A hustler is a hard-working Kenyan who toils, wakes up very early in the morning to mind his business. They wake up at 4. They buy their wares. They stock their wares. They sell their wares. They repay their loans. And they all desire a better life. Chelugui alitetea mfumo huu wa Kenya Kwanza, akisema kwamba ulibuniwa kutokana na hali ngumu ya maisha iliyotokana na athari za corona. Wakenya wenye mapato ya chini, hata hivyo, watatakiwa kujiandikisha kupitia njia ya simu na kujaza habari zinazohitajika na kamati hiyo. We will facilitate the registration of hustlers. Thereafter, we will group them. Those who want to group themselves, we will assist them to group themselves, and we will train them, and thereafter now enable them, identify how to apply for this money. You can apply for this money without any reference to anybody. Mchakato ambao huenda ukachukua miezi mitatu kabla ya fedha hizo kutolewa kwa Wakenya. Tayari Rais William Ruto aliwahakikishia Wakenya kwamba mchakato wa kupata fedha hizo utaanza Disemba mwaka huu ili kuwapa wafanyabiashara nafasi ya kuboresha biashara zao huku wakipewa riba ya chini. Fedha hizo hazitamhitaji mtu kuwa na dhamana ya mkopo, bali hii itategemea na jinsi utakavyolipa fedha hizo. Rais mwezi Septemba akifungua bunge alihimiza hazina ya kitaifa kushirikiana na wizara tofauti angalau kupata shilingi bilioni 300 katika bajeti ya mwaka huu. Rais Ruto alikuwa ameahidi shilingi bilioni 50 katika mfumo wa Hustler Fund ili kufanikisha ahadi alizozitoa kwa Kenya. Hata hivyo, Chelugui alitakiwa kuelezea tofauti ya mfumo uliopo wa mkopo maarufu kama Uwezo, ambao ulianzishwa na serikali ya Jubilee katika malengo ya ruwaza ya mwaka 2030. And this Uwezo Fund concept, which they are saying in their website by then Jubilee government that it was a bottom-up approach, never succeeded. How will a fund which will have an interest, however small it is, which is going to be refunded, help somebody to start a business? How will you incubate a startup using that kind of money? So this practice needs to be inculcated at the beginning so that you pay interest. There's a cost of administration fund. We want the intermediaries to participate, to recover and to lend, to provide advisory services as the last mile of delivery of this money.
Wafanyabiashara pia watatakiwa kujiunga na mashirika ili kupata fedha hizo. Unaweza kopa hii pesa ukiwa mwewe binafsi ama kupitia kikundi. Hii pesa unaweza tumia simu yako, unaweza andika barua, unaweza kupitia maofisa, kupitia mahali mabenki ama sako ambao wako katika kaunti zetu. Hii ilikuwa mojawapo ya ahadi ya Rais William Ruto katika kampeni zake. Paul Kirubi, TV47, Nairobi. Asante sana Paul Kirubi kwa taarifa hiyo. Na maafisa 4 kutoka kikosi cha huduma maalum kutoka idara ya DCI wanazuiliwa katika vituo vya polisi vya Kileleshwa, Capitol Hill na Kilimani baada ya kukamatwa kwa makosa ya utekaji nyara, mauaji ya kiholela na mpango wa kutekeleza makosa ya jinai. 4 hao wanatarajiwa kufikishwa mahakamani wiki ijayo siku ya Jumatatu. Tumevunja ile ilikuwa inaitwa special sijui nini ya polisi ambayo ilikuwa inaua Wakenya kiholela. Baada ya agizo la Rais William Ruto kubandua kikosi cha huduma maalum kutoka idara ya upelelezi na makosa ya jinai, maafisa 4 kutoka kitengo hicho wakiongozwa na mkuu wao Peter Muthee walikamatwa jana jioni, siku moja baada ya kuhojiwa na kitengo cha ndani cha polisi, miongoni mwa wengine 17 dhidi ya makosa ya utumizi mbaya wa mamlaka na mauaji ya kiholela. Maafisa Peter Muthee, Joseph Mbugua, Francis Ndonye na John Kamau wamezuiliwa katika vituo vya polisi vya Kileleshwa, Capitol Hill na Kilimani kabla ya kufikishwa mahakamani wiki ijayo kwa mashtaka ya utekaji nyara, mauaji ya kiholela na mpango wa kutekeleza makosa ya jinai. Katika hotuba yake siku ya Mashujaa, Rais William Ruto aliagiza uchunguzi kwa maafisa waliohusika katika dhulma wakati wa utawala uliopita. I believe we can keep this country safe and secure without tormenting our people. We can efficiently and effectively suppress crime, monitor and disrupt and apprehend criminals without abducting, torturing, killing or causing citizens to disappear. Katika mtandao wake wa kijamii, Dennis Tumbi, mwandani wake Rais William Ruto, amekuwa akidai kuwa kikosi hicho kilitumiwa kisiasa kutekeleza mauaji dhidi ya watu wasio na hatia, akitoa mfano wa raia wa Kihindi Mohamed Kidwai na Zulfikar Khan ambao walitoweka kwa njia tatanishi Julai mwaka huu na ambao walikisiwa kutoa mchango katika timu ya rais wa sasa katika kipindi cha uchaguzi. Wakili wao Danstan Omari, akithibitisha kukamatwa kwao, amedai kuwa kuna ushawishi kutoka serikalini unaosukuma kukamatwa kwao, kwani hawajaelezwa kinagaubaga juu ya makosa yao. Maswala wanayoulizwa ni kwamba waelezee walikuwa wapi tarehe 21 na tarehe 22 wakati ambapo hao jamaa watatu waliopotea, lakini hawajaambiwa, na ukiangalia kwenye OB hawajaambiwa kwamba kosa la abuse of office ni kuhusiana na mtu fulani. Kosa la kidnap halijaambiwa ni nani alikuwa kidnapped. Wakili Omari pia amelalamikia kunyimwa ombi la dhamana kwa maafisa hao, akihoji kuwa ni haki ya kisheria. Dhamana ni haki ya kila mtu aliyeshikwa katika kipengele cha 49 na 50 cha katiba, lakini wamenyimwa ile dhamana. Kwa hivyo itabidi walale pale, itabidi watakaa pale mpaka siku ya Jumatatu. Maafisa hao watafikishwa mahakamani wiki ijayo siku ya Jumatatu. Paul Muniru, runinga ya TV47, Nairobi. Bila shaka tutakuwa tukifuatilia mengi kwa taarifa hiyo ya Paul, kisha tutakuwa tukikujuza papa hapa. Na familia ya Michael Waweru inaomboleza baada ya kifo cha mwanawe Margaret Ruguru katika nchi ya Saudi Arabia. Mwili wa Margaret uliwasili hii leo katika uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta baada yake kusafiri nchini humo kutafuta kazi mnamo mwaka wa 2021. Sijue atarejea akiwa maiti jijini Nairobi. Baada hii ni ikiongezea orodha ya Wakenya ambao tayari wamefariki nchini humo. Bomet na ukitoa habari hiyo. Saa 12 asubuhi katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta, biwi la simanzi lilitanda baada ya mwili wa Margaret Ruguru kuwasili nchini.
Kulingana na Michael Waweru, mwanawe Margaret alisafiri nchini Saudi Arabia mnamo Mei mwaka wa 2021 kutafuta kazi ili hata wao nyumbani wapate angalau cha kutia kinywani. Michael alizungumza na binti huyo wa miaka 29 mwezi Februari, na kufikia mwezi Machi simu yake ilikuwa imezimwa, na ndipo waliarifiwa kuwa mwana wao ameaga dunia. Inadaiwa kuwa Margaret alifariki baada ya kugonjeka. Mwenye kuachia mtoto alikaa naye kidogo kama mwezi moja, remote ya TV ikapotea kwa nyumba. Wakati ilipotea kwa nyumba, wakamwambia watamuua. Ndio walimwambia watamuua, si mtoto hawezi ngojea kifo. Sasa mwenyewe naye alitoroka. Vile alitoroka ndio sasa amepatana na hii maneno. When she got there, it was okay, but she became sick. And when she looked for the agent was not able to help her. Jamaa na marafiki sasa wanaomba serikali kuingilia kati na kuhakikisha mikakati ya usalama ili kuweza kulinda Wakenya ambao wako nje ya nchi kutafuta kazi. Wasichana wanaenda huko wakifikiria maybe wanaenda kupata a better life. But mwisho na kujina kuwa nikilia, unaona. So naomba serikali tu isaidie Wakenya wakienda huku, kwa sababu lazima tutafute wakienda huku wakuwe save. Familia hiyo imeshukuru aliyekuwa gavana wa Nairobi Mike Sonko kwa kuhakikisha mwili wa marehemu umewasili nchini. Kwa niaba ya familia ningetaka tu kumwambia asante juu watu ungeweza kufika hapo mahali tumefika. Margaret Ruguru amewaacha nyuma wanawe wawili wachanga, huku familia ikiwa na matumaini kuwa itafahamishwa ni nini haswa ilisababisha kifo chake ughaibuni. Chapter Boit, runinga ya TV47, Nairobi. Na bila shaka kwa taarifa inayofungamana na hiyo ni kuwa waziri mteule wa Leba Florence Bore amesema kuwa atalainisha masuala ya ajira nchini Uarabuni, ambapo Wakenya wanapoteza maisha katika taifa la Saudi Arabia. Akiwa mbele ya kamati ya bunge inayopiga msasa mawaziri, Bore amesema kuwa wizara yake itahakikisha kuwa imepambana na maajenti sugu ambao hawajaidhinishwa na serikali. Kadhalika, Bore alimulikwa na kamati hiyo kuhusiana na masuala ya ajira na haswa pesa za malipo ya uzeeni NSSF ambazo wengi hukosa kupokea, akiambia kamati hiyo kuwa ni vyema Wakenya kuendelea kuwekeza japo wabunge wakitaka majibu kuhusiana na utaratibu wake. It is also good for us to open up markets, more markets than Saudi Arabia, be able to do bilateral labor agreements with other countries. We don't have to rely on Saudi Arabia alone. The other thing that needs to be done is to streamline NEA, National Employment Authority, that does the registration of these agencies. I'm told the agencies is about 500. They are within that household, that employer that has control over that person, that worker, so they do not get out of those homesteads. So even this, I agree, there is a problem and we need to address it. And I believe with the political goodwill, we are going to do much and stop this menace. Katika taarifa nyingine ni kuwa alipojiwasilisha mbele ya kamati ya bunge kupiga msasa mawaziri wateule, aliyekuwa waziri wa Leba Simon Chelugui aligusia kuwa alikuwa mstari wa mbele katika kurekebisha na kuboresha sheria ya watoto ya mwaka 2022. Lakini je, unafahamu sheria hii na baadhi ya vipengee katika sheria hii mpya na ambayo inalinda watoto na iliyoboreshwa baada ya takriban miaka 20? Mwanahabari wetu wa masuala ya afya Elizabeth Atieno alizungumza na wakili na baadhi ya wazazi kuhusiana na sheria yenyewe na kutuandalia taarifa ifuatayo. Baada ya miaka 21, zaidi ya watoto milioni 24 humu nchini wana kila sababu ya kutabasamu. Hii ni baada ya kipengee cha katiba kinachotetea haki za watoto kuboreshwa mapema mwaka huu. Sheria ya watoto ya mwaka 2001 ni kipengee kinachoangazia uwajibikaji na majukumu ya wazazi kwa wanao, kupanga watoto, malezi, utunzaji na ulinzi wa watoto. Ila sheria hii ilikumbwa na changamoto si haba katika utekelezaji wake, huku baadhi ya vipengee vikisemekana kutupiliwa mbali. Ni kwa sababu hii ndipo taifa la Kenya liliwasilisha sheria mpya ya watoto iliyotiwa sahihi na aliyekuwa Rais Uhuru Kenyatta tarehe 26 mwezi wa Julai mwaka huu.
Ivy Kathungu ni wakili wa familia katika kampuni ya mawakili ya Judy Thongori. Tunampata akipekua sheria mpya ya watoto na sasa anatupa maoni yake ya kisheria kutokana na sheria mpya ya watoto. It is an upgrade, very progressive, I must say. So one of the things that it has introduced is the recognition of intersex children. So before that, I mean, you can imagine that intersex children were not recognized. So that, of course, led to a lot of infringement of their rights. So now with the introduction and the fact that they're recognized, then it means that state authorities and every person has a responsibility to safeguard children who are intersex. But there's also in terms of parental responsibility. In the old act, I think many of us know that parental responsibility was for children who were born to parents that were not married. Before now, the act required that a father applied to court for, to be able to acquire parental responsibility. But now the new act has said if a child, whether or not born in wedlock, the father and the mother have parental responsibility in equal measure. Baadhi ya vipengee katika sheria mpya ni kama kuongezwa kwa miaka ya kuhukumiwa dhidi ya watoto kutoka miaka 8 mpaka 12. Hii ina maana kuwa mtu yeyote aliye chini ya miaka 12 hatakuwa na hatia yoyote ya kisheria, kwani hana uwezo wa kutofautisha tendo zuri na baya. So instead of taking the child through the judicial system, standing trial, then we have diversion where, children it's a more of an alternative way of dealing with a child in conflict with the law. Watoto wote wanaokumbwa na mashtaka watapata hamasisho kuhusu sheria za Kenya bila malipo. So for you then, and for all of us and as a community then, are we letting these children down? You see, that's the question. In terms of, have we trained children how to deal with anger? Have we trained children how to, manage stressful levels or stress or manage emotions that then cause outbursts that bring about, criminal acts? Kuongezwa kwa umri wa kuhukumiwa kwa watoto umeibua hisia mseto baina ya wazazi, huku wengi wakipongeza hatua hii. Age to 12 years for criminal capability is okay because one, I think mtu mwenye ako 12 years can differentiate between what is bad and good. And then as a society, we also need to raise it to that level because katika ile age ndio mtoto anaanza kufika ile kiwango ya kuingia form 1, and that is when he starts maturing. I think that makes more sense, and it would actually need to be increased to 18 because I think before you get to 18, you really don't make decisions that you're aware of. So certainly that's a step in the right direction. What we feel is that even at the age of 8, 9 and 10, still the child can commit a crime. So I think it's good it remains at 8, not at 12. So naonerea, as not even 12 is not enough, as from 15, they should be at least wapelekwe juvenile. Sheria mpya ya watoto pia imetangulisha upya upangaji watoto baina ya wanafamilia, yani kinship adoption, ambapo jamaa yoyote ya mtoto husika atapata uwezo wa kumlea kwa njia iliyo rahisi na haraka bila kupitia changamoto zozote za kisheria. Basically it's an adoption where the adoptive parent is a relative to the child. So yes, children maybe who are orphaned, so the sister to the biological parents decides to take them in. So a lot of times there's an informal way of doing it because sometimes people don't go through the legal process here. So you just, your sister passes, you take in the children. So, but sometimes now to offer safeguards for these children, it's much better for you now to formally adopt them. Kwa mujibu wa sheria ni lazima mtoto atimize miezi 6 ndiposa aweze kukuzwa na familia nyingine. Pia ni lazima anayetaka kumlea mtoto huyo awe na umri kati ya miaka 25 na 65 na pia akuwe na zaidi ya miaka 21 kushinda mtoto husika. So now in a case where the relative who's available to adopt the children is not more than 21 years, okay, so where does that place the children? You see now. So at least now the law has said that those restrictions are not
going to be applied when it comes to kingship adoptions involving the parents of the child, either biological parents of the child or the relatives of the child. Sheria ya watoto ya mwaka 2022 pia inanuia kupunguza idadi ya watoto wanaopelekwa katika vituo vya yatima humu nchini. Most people and most organizations have actually abused the orphanage homes. They have taken it as a business. And if they have taken it as a business, there are a lot of children homes who are receiving external funding. And because of that particular misuse, most of organizations, most of donors have shined away from assisting the children in the orphanage. Sheria hii mpya pia inapendekeza utekelezaji wa mfumo wa kafala ambapo mtoto anaweza kulelewa na mtu aliye na uelewa wa dini ya Kiislamu. Because you see now everything else has always been in relation to Christian persons of the Christian faith, okay? So now this has now become in, and it is very specific, okay? So yeah, it is now recognizing that even people of the Islamic faith can take in children. Kipengee kingine kinachowapiga jeki ni hazina ya watoto inayonuia kuwekeza fedha kwa watoto wasiojiweza. Yote 9, 10 ni kuwa sheria hii ya watoto inanuia kuwafaidi watoto wote humu nchini kwa kuangazia na kupa kipaumbele mambo kama visa vya dhulma dhidi ya watoto mtandaoni, utekaji nyara na kuwatelekeza watoto. Elizabeth Atieno, TV 40. TV47, the home of untold stories. Sona moja imetengenezwa kwa njia spesheli ili kupambana na maumivu kwa haraka. Sona moja ina aspirin kama kiungo. Sona moja, kitulizo kamili. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Things zima come in small packages. Kwa hivyo usiwatch tu, shika inayokufaa. Bring it to life like YouTube Shorts with Safaricom. Kwa ndani ya game, piga hiyo story. Shorter is now better na YouTube Shorts. Njia mpya ya kuenjoy music, comedy, sport, trends and more in short. Gandia trend. Imba ngoma yako. Shorter is better when you are go-getter and you look too cool. You don't need no sweater. Bumpika na shorts kila siku. Check stories za kila kitu. Shika 1GB na 10 ball. Dial *544#. Now you can watch and create YouTube Shorts videos on Kenya's fastest and most reliable network. TV47, the home of untold stories. Karibu tena mpenzi mtazamaji, tuandamane hadi tamati. Na familia moja katika kaunti ya Bomet inaomba idara ya ujasusi kuingilia kati na kufaa mwanao Winnie Chepkemoi aliyelagaiwa karatasi zake za masomo yaliyotumika kumwajiri mtu mwingine mwenye jina sawa na lake. Ni kitendawili ambacho kwa kaunti hiyo iliweza kumwajiri pasi kugundua kwamba miaka sasa, ama kugundua hilo kwa miaka sasa. Mwandishi wetu Willy Dennis Njiru alilizamia swala hilo na kutuandalia taarifa ifuatayo. Nyumbani kwao Winnie Chepkemoi tunapatana na wazazi wake mzee Richard Rotich mwenye umri wa miaka 74 na mkewe mwalimu mstaafu Esther Rotich waliojaa usumbufu kufuatia kisa cha ulaghai kwenye stakabadhi za elimu za mwanao. Amepata kazi? Nikaambia bado. Alisomea nini? Nikaambia alisomea business administration. Na amemaliza, alifanya nini? Alifanya diploma. Na amepata kazi hakuna. Akaniambia kuna kazi kaunti nyingi sana 2013. Sasa akaniambia pia mimi documents yake. Uko na documents? Nikaambia niko na documents. Sasa alikuwa anatembea na huyu msichana kazini yake ambaye jina lake ni kama huyu Winnie Chepkemoi. Sasa nikampatia yeye
all the documents, kwa maana nilimtrust, kwa maana alikuwa mwanafunzi wangu na tena ni mtu wa jirani tu. Nikampatia kila kitu. Akaenda na originals kwa maana sikukuweko na duplicates. Sasa wakati alienda nikamwongoja 2 weeks. Nikauliza wapi ma originals? Akanipatia originals. Sasa after 3 tukaongojea kazi ikuje, hakuna report. Kemoi, mkazi wa Naivasha, ameishi kusaka kazi pasi na mafanikio. Asijue aliyekuwa mwanafunzi wa mamake alifika nyumbani kwa utani wa kutaka kumtafutia kazi kaunti ya Bomet, akasalie mlala hoi. Na hiyo mtoto aliandikwa ni mwingine, sio yangu, ni mwingine hiyo. Mtoto yangu iko nyumbani hapa. Anaomba kazi, lakini sinaona certificate yake. Nataka kuomba kazi, hakuna mahali anaenda sababu certificate yake anaendelea. Natumia na mwingine kwa Bomet. Hakuna mtu nasomesha mtoto ama nalima shamba, baadaye what comes out of that shamba mwingine anatumia. Ni baada ya uchunguzi wa kipindi kirefu alipobaini kulikoni, huku mtuhumiwa akiapa kuvunja mianya yote ingaliyomkodolea jicho kwa ubadhirifu wa stakabadhi hizo za masomo. Friday msichana akarestiwa last week, akakaa cell Monday, Sunday wakanipigia simu wakiniambia wanilipe ndio hiyo kesi iishe, ama kama sitaki pesa. Hata huyu msichana amefile kesi kusema ulimuhusia documents na nimestaki juu hawajanimalizia hiyo deni. Juu alinipigia simu akaniambia hivyo, nikamwambia wanistaki because kama ni ukweli itatoka baadaye, hata kama itachukua muda ukweli itakuwa. Mtuhumiwa Chepkemoi Bor akikiri kuwa alivinunua vyeti hivyo kutoka kwa mamake mlalamishi Chepkemoi kwa zaidi ya shilingi 1,150. Hiyo document nilitumia si aliniuzia hiyo resource slip. Nililipa 150 gay. Nikabatia wasasi 2020. Nikakuja na hiyo resource slip, hiyo ya college. Nikakuja kutumia. Wakati wa kuitisha tulikuwa tumeagana 300. Wakati wa kuitisha original akaniambia hebu maliza hiyo balance alafu nikube original. Baada nilikuwa kwa kazi, sasa nikasema sasa atanipatia tena kwa kazi. Nikaenda chini, nikasema acha nitumie hii tu mpaka wakati ifike tu, wakati wowote nikishika niache tu. Sijachukua hata kitu hata moja. Sisi hakuuza hiyo certificate yetu kwa huyo mtoto, ni uongo. Kama anasema alinunua documents zangu ile wakati unangangana kusoma, ulikuwa unangangana kusoma ndio usaidike, as well as usaidie wasasi wako. Gavana wa kaunti hiyo japo hakuzungumza kwenye vyombo vya habari, alikiri visa 3 vya aina hii kwenye kaunti hiyo na kusema kila mhusika kwenye sakata hizi atanyolewa kwa wembe wake binafsi. To the county government, naweza waambia at least wakuwe wana verify documents vizuri, because mtu anatumia documents za mtu yenye si yake. Sasa wanavitaka vitengo vya usalama kuingilia kati swala hili na kuhakikisha kuwa mlalamishi anapata haki na ridhaa. Kilio yangu ni haki yangu itatendewa lini, hiyo documents zangu at least iachiliwe, because unaona sasa msichana anasema hata nikifungwa after 2 months nitarudi kazi, of which sina haki kwa Bomet. Hadi kupeperushwa kwa taarifa hii, mtuhumiwa alishagura na koishi, ingawa kisa hiki mikononi mwa polisi. Nikiripotia runinga ya TV47 kutoka kaunti ya Bomet, mie ni Willy Dennis Njiru. Asante sana Dennis kwa taarifa hiyo. Na serikali ya kaunti ya Nyeri imetenga shilingi milioni 11 kuwasaidia wakazi wanaopitia changamoto ya lishe bora kutokana na ukame. Kwingineko ni kuwa uuzaji wa pombe haramu umetonesha kidonda cha vyombo vya usalama katika kaunti ya Uasin Gishu, kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Beatrice Watari katika Mseto wa kaunti. Katika kaunti ya Nyeri, gavana wa kaunti Mutahi Kahiga akieleza kwamba idadi ya watu wanaohitaji msaada wa chakula imefikia 52,000. Amedokeza kwamba kando na kutenga shilingi milioni 11 kusaidia kudhibiti hali hiyo, kufikia sasa kaunti imepokea msaada wa chakula, huku akitoa wito kwa wasamaria wema kumuunga katika kutoa usaidizi kwa wakazi wa kaunti hiyo. I want to reaffirm the commitment of my government to spare no effort in ensuring that we safeguard lives as we continue to seek long-term solutions to the issue of recurring drought.
Na wafanyabiashara katika kaunti ya Murang'a eneo la Makenji kando ya barabara kuu ya Thika Canal wameachwa wakikadiria hasara, na hii ni baada ya mamlaka ya barabara kuu ya Kenya KENHA kuchoma malisho yao ya mifugo. Nilipigiwa simu nikaambiwa nyasi inachomwa ni KENHA. Sasa nataka kuuliza hii KENHA inachoma wanataka tuende wapi? Wengineko ni afueni kubwa kwa zaidi ya kina mama wajawazito 4,000 katika kaunti ya Kilifi baada ya kupokea huduma za uangalizi wa karibu wa ujauzito bila malipo. Hii ni katika jitihada za kukomesha vifo vya kina mama wajawazito na watoto wachanga katika kaunti hiyo. Every pregnant woman should have at least one ultrasound in her pregnancy. The earlier the better. Katika kaunti ya Kiambu, viongozi wa kaunti hiyo wakiongozwa na mbunge wa Limuru John Kiragu na vilevile mbunge wa eneo bunge la Thika Alice Ng'ang'a walikubaliana kuungana na kufanya kazi pamoja ili kukusanya rasilimali na kuboresha huduma kwa wakazi. Tiza maneno ya barabara zote ambazo zilianzwa za Maumau katika kaunti yetu ya Kiambu na Roiro Dam 2 na Fadhi Dam ambayo iko Rali na Kenale Dam ambazo alikuwa amesema zitafanywa, ametuhakikishia kwamba hiyo miradi yote yetu itamaliziwa. Kwengineko, waandishi wachanga katika kaunti ya Kakamega wameitaka serikali kutenga fedha ili kuwawezesha waandishi wa vitabu kuchapisha na kuuza vitabu vyao, huku wakisema wengi wao wanahangaika kutokana na gharama kubwa ya uchapishaji. So with the coming of young authors like Isabella, it is actually encouraging to some of us that we want to start our career in writing. Na vyombo vya usalama katika kaunti ya Uasin Gishu vimeeleza kughadhabishwa na kuibuka kwa vikundi vya watu wanaobadilisha makazi yao kuwa maskani ya kutengenezea pombe ghushi na kuwauzia wateja wasiojulikana. Aidha, washukiwa wamezuiliwa katika kituo cha polisi wakisubiria upelelezi zaidi kufanyika. I'm just but warning these people. Let them change the business if they so wish to do business. Katika kaunti ya Bungoma, wanahabari wamehusishwa katika mafunzo ya afya mashinani na wanaharakati wa afya katika kaunti hiyo. Hatua hiyo ikiwa njia mojawapo ya kukabiliana na changamoto za afya. As part of our objectives today, we've been conducting a training that focuses on building capacity of the members of the media so that they can be able to amplify primary healthcare voices, together with making sure the calling upon the decision makers so that they can be able to allocate resources towards Michezoni ni kuwa mashabiki wa mbio za magari nchini mapema hii leo walishuhudia raia wa Jordan Ahmed Daham akionyesha makali yake katika mashindano ya magari ya drifting katika ukumbi wa KICC. Raia huyo mwenye miaka 35 alivunja rekodi ya dunia ya Guinness aliwasili nchini Jumapili iliyopita akilenga kuwaelimisha madereva wa humu nchini kuboresha sanaa hiyo katika mchezo huo. The talent is there. The drivers know what they're doing. I just think they need better cars, better setups. We help them out with the setups in the morning, but this is all we can do.